Do you feel the vibes? Welcome to Dhivys Techycom. நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் 8085 தான் பார்க்க போகிறோம். So before getting into architecture of 8085, we need to understand the difference between a microprocessor and a microcontroller. அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதுக்கான அதோட வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 8085 அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மைக்ரோப்ராசஸர். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் மஸ்ட் நோ. செகண்ட் திங் வந்து இது எவ்வளோ பிட் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான். இட் வில் ப்ராசஸ் 8 பிட் டேட்டா. ஸோ 8085ங்கிறது வந்து 8 பிட். ஓகே, அண்ட் வி ஹேவ் 6 8-bit registers. ஓகே, பிகாஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருந்தால் தான் டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு அரித்மெட்டிக் ஒரு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸோ 8085ல் எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 6 8-bit registers நமக்கு இருக்குது. And we have 16-bit address bus. Okay, that can be extended up to 64 KB, right? Address up to 64 KB. 16-bit address bus irukku. Adhe mari we have 16-bit program counter and 16-bit stack pointer. Okay, 8-bit registers vechittu yen nama 16-bit program, 16-bit stack pointers, 16-bit address bus எல்லாம் வெச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம register sets பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So this is a basic introduction about 8085. Getting into the architecture of 8085, so இதெல்லாம் தான் components நம்ம architecture of 8085ல இருக்கு. The first thing that you need to keep in mind is accumulator, right, which is a very important register that will be the base king register for performing all these arithmetic and logical operations. And we have temporary registers because நம்ம இங்க வந்து 8-bit registers வெச்சிட்டு நம்ம 16-bit operations perform பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து டெம்பரவரியாக டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர்ஸ், பிகாஸ் ஆப்வியஸாக ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வீல் ரைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் கூட வி ஹேவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர்ஸ். தென் அது போக டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட், அட்ரஸ் பஃபர் அண்ட் டேட்டா பஃபர். தென் வி ஹேவ் இன்டரப்ட் கண்ட்ரோல், சீரியல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் நமக்கு வந்து இதில் இருக்கும். பேசிக் டயக்ராம். இப்போ இந்த ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸை பற்றின டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். The first thing is accumulator. As I've already mentioned, accumulator is a king of registers. That is a very base register, very base register that is going to perform arithmetic and logical operations as load store operations as well. So accumulator இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா 8-bit register தான் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி கனெக்டட் டு த இன்டர்னல் டேட்டா பஸ் அண்ட் த ஏஎல்யூ. ஸோ ஏஎல்யூங்கிறது அரித்மெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட். ஸோ அது கூட நம்ம ஒரு பஸ் வச்சு யூ கேன் கனெக்ட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த இன்ட்ரடக்டரி பார்ட் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர். தென் த ஏஎல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட். ஸோ போத் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி பர்ஃபார்ம்ட். ஸோ லிஸ்டிங் டவுன் த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் addition, subtraction, multiplication and division, that will be the arithmetic operations, and the logical operations like and, or, XOR, nor, அதெல்லாம் வந்து நமக்கு logical operationsல வரும். So you can perform all these arithmetic and logical operations with 8085 with the help of ALU. And the registers, as I've already mentioned, we have 6 8-bit registers. 6 general purpose registers are there. Each register are 8-bit. So என்ன types இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B, C, D, E, H, L அப்படின்ட்டு we have 6 different 8-bit registers. Those are general purpose registers. ஆக்சுவலாக ஒவ்வொன்றும் 8-bit. ஸோ ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ஸை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணும்போது அது 16-bit கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுது. ஸோ 8 + 8 is 16. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த 8085 தோ 8-bit இருந்தாலும் கம்பைன் பண்ணிட்டு அதை 16-bit ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்க போகிறோம். ஸோ இன்பில்ட் ஆப்ரேஷனில் இன்பிட்வீன் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏதாவது டெம்பரவரி டேட்டா வந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஓகே, so B, C, D, E, H, L are allowed to pair up between each other to perform 16-bit registers. Though they are 8-bit, they are allowed to perform 16-bit in between the operations is the registers, data has to be stored in some temporary space that are called as temporary registers. ஸோ 16-bit டேட்டா எப்படி பேர் பண்ண போகிறோம், 16-bit டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த 8-bit ரெஜிஸ்டர்ஸை எப்படி பேர் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னா BC, DE, HL. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸை பேர் அப் பண்ண முடியும். தென் த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி இங்கே 16-bit.
it will store the memory address location of the next instruction to be executed. Because ஒரு flow இருக்கணும். ஒரு for example இப்போ ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம் நான் கொடுத்து ஹால்ட் the ப்ரோக்ராம் கொடுக்குற வரைக்கும் என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சீக்வென்ஷியல் எக்ஸிக்யூஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் தான் அந்த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொண்டுட்டு வருது. ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் the second instruction has to be executed and after the second the third instruction has to be executed. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னங்கிறது என் மெஷனுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும். ஸோ அந்த வேலையை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் we have program counters. So next memory location of the next address will be stored. Okay, then the stack pointer. So stack pointer அப்படிங்கிற வேர்ட் நீங்கள் எங்கே கேள்விப்பட்டாலும் நமக்கு என்னதான் ஞாபகத்துக்கு வரணும்? புஷ் அண்ட் பாப் ஆப்ரேஷன்ஸை நமக்கு ஞாபகம் வரணும். as already mentioned, stack pointer is a 16-bit register. இங்கே வந்து you can perform push and pop operations where incrementation and decrementation will be performed by the number called 2. Okay, so that is what stack pointers is all about. And the temporary registers, because நம்ம 8-bit registers வச்சுட்டு நம்ம 16-bit arithmetic and 16-bit logical operations perform பண்ணுறதுக்காக intermediate stagesல we want to store some temporary data. அதுக்காக நமக்கு help பண்ணுறது தான் இந்த temporary registers. Okay, then the flag registers. So flag registers அப்படிங்கிறதுக்கான டீடைல்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்மளோட சேனல்லே இருக்குது. அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனும் நான் வந்து அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ பிகாஸ் இதில் வந்து we have 5 different types of flags like sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag and carry flag. இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வரும்போது அந்த ரிசல்ட்டில் வந்து எப்படி ஆன்சர் வந்திருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளாகை நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம். சப்போஸ் நான் ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், அந்த அடிஷனோட எனக்கு ஒரு கேரி வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த கேரியை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேரி ஃப்ளாகை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம். அதே மாதிரி பேரிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ஆல் ஜீரோஸ் ஆல் ஒன்ஸ் அப்படி வரும்போது ஈவன் பேரிட்டி ஆர் ஆட் பேரிட்டி அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக we have parity bit. ஆக்சிலரி கேரி அப்படிங்கிறது வந்து when you perform operations is between two different datas, நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜஸில் ஏதாவது கேரி வரலாம். ஸோ அது வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது மேனுவல் கேல்குலேஷன்ஸ் அப்போ I'll teach you what is auxiliary carry and what is carry அப்படிங்கிறது. பட் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜஸில் வரும்போது பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் இன் ப்ராசஸ் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜஸில் வந்தால் அது ஆக்சிலரி கேரி. சப்போஸ் என்னோட எண்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸில் வந்துச்சுன்னா அது கேரி. ஓகே, தென் த ஜீரோ ஃப்ளாக் அண்ட் தென் த சைன் ஃப்ளாக். ஸோ these are the flags that falls under 8085. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர் வெரி சிம்பிள். ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணிவிட்டு அதை மெமரிலேருந்து ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். வேறஸ் நம்ம ஃபெச் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நம்ம டீகோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர். ஓகே, ஸோ திஸ் அ வெரி சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். ஃபெச் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு we need to decode it, right? So that is called as instruction decoder. Then the timing and control unit. See, timing and control unit அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரும். ரீடு, ரைட், ALE, ரைட், இதெல்லாம் வந்து காமன் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி we have status signals S0, S1, input output memory, then DMA signals, hold A, then the reset signals, reset in and reset out. Because 8085ல வந்து you need to reset the system at times because அப்பதான் உங்களோட மெஷின் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணும், இல்லைனா ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல we have 4 different types of signals that you need to keep in mind. இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோல். ஆக்சுவலாக இன்ட்ரப்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சுவல் ஃப்ளோ ஆஃப் த ப்ராசஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது தான் இன்ட்ரப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது வேறு யாராச்சும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அந்த மாதிரி வரும்போது எக்ஸ்டர்னல் பர்சன் ஹூ கேம் ஃபார் காலிங் யூ இஸ் அன் இன்ட்ரப்ட் ஃபார் த ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் த ப்ராசஸ் இட் கேன் பி, வென் இட் இஸ் கோயிங் இன் அ பர்டிகுலர் ஃப்ளோ, if the third person is coming and interrupting the process, then that is called as an interrupt. Similarly, நம்மளோட மெஷின் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சப்போஸ் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு, தட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரப்ட். ஓகே, பிகாஸ் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு, பேட்டரி இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்மளால அந்த ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அன் இன்ட்ரப்ட். அதை வந்து என் மெஷின் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகுது, ஓகே, ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் டஸ் திஸ் இன்ட்ரப்ட் டு அ சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோல் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட். வி ஹேவ் INTR, reset 7.5, reset 6.5 and reset 5.5. because whenever there is an interrupt, I want to reset the system. Okay, so that is what the idea of these signals is all about. And we have TARP. This is another different types of interrupt control. Then the serial input and output control, because this microprocessor will take in the data serially. So அதுக்காக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். serial input data and serial output data. SID and SOD are the two different types of serial input output control signals.
address buffer and address data buffer, because we need to talk about stack pointers and program counters, because we make this stack pointers and program counters to communicate between each other. Okay, so அதுக்காக தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த address bufferையும் address data bufferையும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம், right? So the content stored in the stack pointer and program counters are loaded into the address buffer and address data buffer to communicate with the CPU, because we cannot make the stack pointer and program counters to directly communicate with the CPU. So what we'll do is we'll move the data from the stack pointer and the program counter to these address buffer and address data buffer, because sometimes you can call the address, the other time you can call the address data, right? So in order to move the data from stack pointer to CPU, we use this address buffer and address data buffer. So address bus and data bus will carry the data to be stored. Okay, and இது வந்து உங்களுக்கு data வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bidirectional இருக்கும், but whereas the address bus will be unidirectional. Okay, carries the location to where it could be stored and it is unidirectional. So data bus will be bidirectional because inputடும் எடுத்துக்கணும் outputடும் கொடுக்கணும், அதனால data bus bidirectional. Address bus அப்படி கிடையாது, address மட்டும் எடுத்துட்டு data நம்ம process பண்ண போறோம், so it is unidirectional. Okay, so that is what the difference between address bus and the data bus. And I hope this video is informative enough to you. You can follow us on other social media sites for instant updates. Stay tuned with Dhivys Techycom.